Students, welcome back to this video, the second video of English language teaching ELT for the third stage, Hilla University College, of course, Department of English. So we will continue to talk about direct method. Let's get started. So let's read a little bit about this introduction of direct method. طبعا هنا راح نتكلم عن الطريقة المباشرة. في الفيديو السابق تكلمنا عن طريقة grammar translation method. In this video we'll be talking about direct method. So before starting to introduce this method, I want you to know all the components, the ingredients of this method will be opposite to the previous one. So, as with the grammar translation method, the direct method is not new. Its principles have been applied by language teachers for many years. Most recently, it was revived as a method when the goal of instruction became learning how to use another language to communicate. So the first goal of this method is how to communicate in a foreign language. طبعا الهدف أو الغرض من هذه الطريقة هو كيفية التواصل بلغة أجنبية، وهنا نأكد كيفية التواصل بلغة أجنبية. يعني مثلا كيف أقوم خلينا نقول بالاتصال ببعض أشخاص في حول العالم باللغة الإنجليزية. هنا ما أدرسهم اللغة الإنجليزية ولا أترجم لا، شلون أستخدم اللغة الإنجليزية. بينما الطريقة السابقة كانت طريقة تقليدية، طريقة مجرد تدريس، مجرد قواعد، مجرد ترجمة. So since the grammar translation method was not very effective in preparing students to use the target language communicatively, the direct method become popular. شو يقول هنا؟ يقول منذ أن أصبحت الطريقة القواعدية الترجمية غير مؤثرة لإعداد الطلبة لاستخدام هدف اللغة أو التواصل باللغة الأجنبية بشكل تواصلي مؤثر، أصبحت الطريقة المباشرة طريقة مشهورة. إذن هذه الطريقة اجت خلفاً للطريقة السابقة grammar translation method. The direct method has one very basic rule. يلا خلينا نشوف شنو هذا الرول. أكو فد رول ثابتة بهذه الطريقة، إنه هي no translation is allowed. No translation is allowed يعني الترجمة لهذه الطريقة غير مسموح بها. اللي المدرس أو المعلم اللي درس بهذه الطريقة ما يترجم داخل الصف، يعني فقط يتكلم باللغة الإنجليزية. الطلاب يتكلمون اللغة الإنجليزية. هسه واحد يقول لي أستاذ أريد أوضح لهم فد معنى. تقدر توضح مثلا there are visual aids، أكو فد إيماءات، صور، فيديو، رسم على السبورة وإلى آخره. So no translation is allowed. In fact, the direct method receives its name from the fact's meaning. هنا شو يقول؟ من اسمها هي direct or directly in the target language. هنا شو يقول إنه هي كطريقة مباشرة، يعني مباشرة نقوم يعني ندرس بهذه اللغة الأجنبية كلغة إسبانية كلغة إنجليزية. يعني أنا اليوم درسي لغة إنجليزية، مباشرة استخدم اللغة الإنجليزية للتدريس، ما استخدم الترجمة. Okay, so as I've told you, when you want to elaborate something to your students as you are a teacher, you have to use visual aids, pictures, some cards, you have PPT, PowerPoint, and a lot of things, a lot of aids, a lot of instruments to employ them to elaborate to your students. We will now to come to an understanding of the direct method by observing an English teacher using. هسه هنا هم راح نقرأ عن تجربة داخل الصف. أيضا عندنا 30 students who attend English class for 1 hour. هنا عندنا 30 طالب. الدرس لمدة ساعة 3 مرات في الأسبوع. راح نلاحظ هذا الصف. So let's go to watch
or to read this experience of teacher. So experience. The teacher is calling the class to order as we find seats toward the back of the room. He has placed a big map of the USA in the front of the classroom. He asks the students to open their books to a certain page number. The lesson is entitled Looking at a Map, as the students are called on one by one. They read a sentence from the reading passage at the beginning of the lesson. The teacher points to the parts of the map the sentence describes after each has read a sentence. The passage begins. We are looking at a map of the United States of America. Canada is the country to the north of the United States, and Mexico is the country to the south of the United States. Between Canada and the United States are the Great Lakes. Between Mexico and the United States is the Rio Grande River. On the east coast is the Atlantic Ocean, and on the west coast is the Pacific Ocean. In the east, in a mountain range called the Apalachicola Mountains. I'm not sure about this word, of course. I think there is a mistake in this pronunciation. In the west are the Rocky Mountains. After the students finish reading the passage, they are asked if they have any questions. A student asks what mountain range is. The teacher turns to the whiteboards and draws a series of inverted cones to illustrate a mountain range. The student nods and says, I understand. Another student asks, what between means? The teacher replies, you are sitting between Maria Pia and Gavoni. Paulo is sitting between Gabriella and Katina. Now, do you understand the meaning of between? The student answers, yes, I understand. طبعا وفقا لهذه التجربة إن هنا الأستاذ يطلب من الطلاب الجلوس على مقاعدهم في غرفة الصف، وكذلك يقوم بعرض الخريطة بشكل صوري للطلاب. الدرس طبعا entitled Looking at a Map. عنوان الدرس انظر إلى الخريطة، وظل توصف البلدان والأماكن القريبة على اليونايتد ستيتس. على سبيل المثال أنه كندا هي البلد إلى شمال أو جنوب الولايات المتحدة والمكسيك وإلى آخره. أوكي، هنا الطلاب لما يسألون الأستاذ عن معنى كلمة، طبعا يسألونه باللغة الإنجليزية What do you mean by this? Okay, he will answer them. How to answer them? He will answer them by pointing out or by pointing to somewhere, if we can't say this phrase. هنا شنو الأستاذ ما يجاوبهم باللغة مالتهم، خلينا نقول الأولى، يجاوبهم بالإشارة، يعني ماكو ترجمة، مجرد يوضح من خلال الإشارة. So this is the map, these are mountains, and you know everything right now is clear by this picture. So thinking about the experience, observations, principles. So let's read a little principles of this method, of course, direct method. So the students read aloud a passage about the geography of the United States of America. So reading in the target language should be taught from the beginning of language instruction. هنا
لما الأستاذ طلب منهم يقرون باللغة الإنجليزية عن الخريطة اللي تمثل أو جغرافيا الولايات المتحدة. هنا المبدأ أيضا هو القراءة وباللغة الإنجليزية بالتارجت لانجوج لهذه اللغة. The teacher points to a part of the map after each sentence is read. هنا objects. هنا الأستاذ يشير إلى جزء من الخريطة بعد تكملة كل جملة. يعني على سبيل المثال أنه كندا تقع شمال أو جنوب الولايات المتحدة، هو رأسا يأشر. هنا شنو؟ أكو objects، أكو فد شيء عملي ملموس. هنا صارت الترجمة ليس يعني مو شفويا. It is not orally by pointing to somewhere بالإشارة. Okay. And etc. So the teacher uses the target language to ask the students if they have a question. الأستاذ هنا لما يخلصون قراءة يخلصون النص شو يسوي؟ يسألهم أيضا باللغة الإنجليزية، ما يستخدم الترجمة. إذن هنا شو نسمى هذا البرنسبل؟ The native language shouldn't be used in the classroom. هنا اللغة الأم يعني لا يحبب أن تستخدم في داخل الصف. Okay. So number 4, the teacher answers the students' questions by drawing on the whiteboards or giving examples. من خلال الملاحظة الرابعة أنه تقول الأستاذ يجاوب الطلاب، يجاوب أسئلتهم بالرسم. شنو الماونتنز؟ يرسم لهم جبل. Where is this mountain? He will point out. Okay, or he will point. So we call this the teacher should demonstrate, not explain. I'm sorry. So number 6, students ask questions about the map. The purpose of language learning is communication. طبعا هنا من خلال الملاحظة السادسة أن الطلاب يسألون أسئلة حول الخريطة، لكن الأستاذ أو الغرض من هذه الملاحظة هو شنو؟ الكوميونيكيشن. طبعا الخريطة واضحة والكلام واضح وإلى آخره، لكن هو the purpose of this method is communication. So 6 principles of this method, that will be enough. Okay, so you can read these principles also through the observations. You can call some principles according to these observations. Reviewing the principles. What are the goals of teachers who use the direct method? Teachers who use the direct method intend that students learn how to communicate. شنو الهدف أو ما هو الهدف من استخدام الطريقة المباشرة، أو الأستاذ اللي يستخدم الطريقة المباشرة شنو الهدف من استخدامها أو شنو هدفه؟ الهدف مالته هو ينوي إلى شنو؟ how to communicate، كيفية التواصل in the target language في نفس هذه اللغة الأجنبية. In order to do this successfully, students should learn how to think in the target language. Number 2, what is the role of the teacher? What is the role of the students? هنا شنو دور الأستاذ وشنو دور الطلاب؟ Although the teacher directs the class activities, the student's role is less passive than in the grammar translation method. هنا يقول على الرغم أنه يبقى الأستاذ هو اللي يدير الصف وينطي التوجيهات، لكن دور الطالب هنا أقل سلبية من الطريقة القديمة اللي هي grammar translation method. The teacher and the students are more like patrons in the teaching learning process. Number 3, what are some characteristics of teaching learning? شنو خصائص التعليم والتعلم خلال هذه الطريقة؟ Teachers who use the direct method believe students need to associate meaning with the target language directly. In order to do this, when the teacher introduces a new target language word or a phrase,
He demonstrates its meaning through the use of realia, pictures, or some we can say visual aids. He never translates, of course, he never translates it into the students' native. They were in real situations. In fact, the syllabus used in the direct method is based upon situations. For example, one unit would consist of language that people would use at a bank, another of the language that they use when going shopping, or topics such as geography, money, or the weather. Grammar is taught inductively. طبعا خصائص التعليم هنا انه طبعا الاستاذ ما يترجم، واحد من الخصائص هذا. الاستاذ يستخدم visual aids، وسائل مرئية، هذا الخاصية الثانية. والخاصية الثالثة انه grammar is taught inductively. هنا الجرامر شنو؟ يدرس بطريقة حثية، على العكس من الطريقة السابقة اللي قلنا الجرامر يدرس deductively. Okay, so what is the nature of student-teacher interaction? What is the nature of student-student interaction? The initiation of the interaction goes both ways, from teacher to students and from students to teacher. Although the latter is often teacher directed, students converse with one another as well. طبعا هنا التفاعل، طبيعة التفاعل أيضا يكون بكل الطريقتين، من المعلم للطلبة أو من الطلبة إلى المعلم، بطريقة تبادلية. So conclusion of this way or this method. Now that you have considered the principles of the techniques of the direct method, see what you can find to use for your own teaching situation. Do you agree that the goal of target language instruction should be to teach students how to communicate in the target language? Does it make sense to you that the students' native language shouldn't be used to give meaning the target language? Do you agree that the culture that is taught should be about people's daily lives in addition? هنا الخاتمة عبارة عن أسئلة أو تعتبر كفيدباك إلك كتغذية راجعة حتى تفهم شنو القرأته من خلال هذه الطريقة. السؤال الأول يقول لك أنت تتفق أنه الهدف من تعلم اللغة الأجنبية أنه يجب تعليم الطلاب كيفية التواصل بهذه اللغة. أوكي. بعد السؤال الثاني، do you agree that culture is taught should be about people's daily? السؤال الثاني يقول لك هل تتفق أنه الثقافة أو ثقافة هذه اللغة يجب أن تعلم حول حياة الناس اليومية؟ أوكي. وكذلك يوجد سؤال يقول لك أنت هل تعتبر من المعقول أو من المنطق أن الطلاب ما يصير خلينا نقول يستخدمون لغتهم الأم خلال مثلا إيضاح لعدة معاني أو معاني كلمات وإلى آخره. You will read some we can say questions through this conclusion. So thank you so much for watching and hope you have gotten privileges and benefits of this video. Have a good day.